This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friend, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see need plus noun in bracket negative. You just write heading need plus noun in bracket negative. Need plus noun in bracket negative. Need is nothing but a main verb. Noun is nothing but name of anything. எதாவது பேர் சொல்லி கூப்பிடுறோம் அதெல்லாம் nouns. Negative is nothing but we are going to write only negative sentences. Already we have written positive sentences. In the partல இந்த எபிசோட்ல we are going to see only negative sentence separate பார்க்க போறோம். Okay? So need மெயின் வெர்பாவும் யூஸ் பண்ணலாம். மாடல் ஆக்சிலரி வெர்பாவும் வரும். சில கேஸ்ல நவுனாவும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸா பார்க்க போறோம். நீட் இஸ் எ மெயின் வேர்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெகட்டிவா எப்படி வருதுன்னு பார்த்துக்கிறங்க. யூ ஜஸ்ட் ரெஃபர் டு நீட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அபவுட் வேரியஸ் யூசேஜஸ் ஆஃப் நீட். ஆஃப்டர் திட் ஆல்சோ யூ ரெஃபர் டு நீட் பிளஸ் நவுன் பாசிட்டிவ். Okay, you will get some idea about the positive sentences. Very simple one. Anyway, I have to take because இன்னும் நீடை பற்றி நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு. எந்தெந்த பேஸ்ல நம்ம நீடை யூஸ் பண்ண போறோம் எல்லாத்தையும் யூ வில் சி. ஓகே, ஃபைனலா பர்ஃபெக்ட்னஸ் ரெஃபரிங் டு பாஸ்ட் பார்க்கும்போது யூ வில் கம் டு நோ எ லாட்ஸ். ஓகே, shall we start? Okay. Sentences are formed in the following ways using the verb need plus noun. Sentences are formed in the following ways using the verb need plus noun. So here we are going to write only negative sentences. So I am taking separately so that you will come to know very clearly. Okay. Shall we start? Okay. I don't need your help. I don't need your help. எனக்கு உங்களோட ஹெல்ப் தேவையில்லை. அப்ப need is a main verb. Your help, your possessive adjective. Help is a noun. Understand? அந்த நவுனுக்கு காட்டிது நம்ம அந்த மெயின் வேர்பை கொண்டாந்து பண்றோம், நவுனோட சேர்க்கிறோம். பட் இடையில பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் வரலாம், குவான்டிட்டி அட்ஜெக்டிவ் வரலாம், குவாலிட்டி அட்ஜெக்டிவ் வரலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எப்பவுமே நவுனுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி வரும். நெக்ஸ்ட், he doesn't need your raincoat. He doesn't need your raincoat. அவனுக்கு உங்களுடைய ரெயின் கோட் தேவையில்லை. அப்ப தேர்ட் பார்ட் சப்ஜெக்ட் சிங்குலர், அதனால டஸ் வருது. ஓகே, he doesn't need your raincoat. நெக்ஸ்ட், she doesn't need your umbrella. She doesn't need your umbrella. அவளுக்கு உங்களுடைய அம்பர்லா தேவையில்லை. She doesn't need your umbrella. Next, we don't need the director's approval to process this bill for payment. We don't need the director's approval to process this bill for payment. இந்த பில்ல பேமெண்ட்டுக்காக ப்ராசஸ் பண்ண எங்களுக்கு டைரக்டருடைய அப்ரூவல் தேவையில்லை. இந்த பில்லுக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா அமௌண்ட் கொஞ்சமா இருக்கலாம். ஓகே, we don't need the director's approval to process this bill for payment. Next, they don't need a maid now. They don't need a maid now. இப்பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு மெய்டு தேவையில்லை. They don't need a maid தேவையில்லை, ஏன்னா இப்ப பேண்டமிக்ல, அதனால இந்த டயத்துல மெய்டு தேவையில்லை. I don't need your guidance. I don't need your guidance. எனக்கு உங்களுடைய கைடன்ஸ் தேவையில்லை. அப்ப கைடன்ஸ் இஸ் a noun. ஓகே, தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட், I don't need your motorbike. I don't need your motorbike. எனக்கு உங்களுடைய மோட்டர் பைக் தேவையில்லை. I don't need your motorbike. எனக்கு உங்களுடைய மோட்டர் பைக் தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட், he doesn't need your recommendation for the post. He doesn't need your recommendation for the post. அந்த போஸ்டுக்காக அவருக்கு உங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் தேவையில்லை. He doesn't need your recommendation for the post. Next, we don't need your invitation to attend the party. We don't need your invitation to attend the party. அந்த பார்ட்டி அட்டெண்ட் பண்ண எங்களுக்கு உங்களுடைய இன்விடேஷன் தேவையில்லை. We don't need your invitation to attend the party. Next, I don't need your clarification. I don't need your clarification. எனக்கு உங்களுடைய கிளாரிஃபிகேஷன் தேவையில்லை. I don't need your clarification. Next, I don't need your advice in this regard. I don't need your advice in this regard. இது சம்பந்தமாக எனக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் தேவையில்லை. I don't need your advice in this regard. So your advice இங்க ஸ்பெல்லிங்ஸ் ADVICE.
see வந்தத is a noun. se வந்த verb. Okay. I don't need your advice in this regard. Next. We don't need your instructions in this regard. We don't need your instructions in this regard. இது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு உங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவையில்லை. We don't need your instructions in this regard. Next. I don't need any suggestion from him. I don't need any suggestion from him. அவற்றிலிருந்து எனக்கு எந்தவித சஜஷனும் தேவையில்லை. I don't need any suggestion from him. Next. She doesn't need a surety to open an account in IOB. She doesn't need a surety to open an account in IOB. IOB-ல என்ன? இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க். இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண அவளுக்கு ஒரு சியூரிட்டி தேவையில்லை. She doesn't need a surety to open an account in IOB. Next. He doesn't need anybody's counseling in this regard. He doesn't need anybody's counseling in this regard. இது சம்பந்தமாக யாருடைய கவுன்சிலிங்கும் அவனுக்கு தேவையில்லை. He doesn't need anybody's counseling in this regard. Next. We don't need their contribution to this fund. We don't need their contribution to this fund. இந்த ஃபண்டுக்கு, இந்த நிதிக்கு அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எங்களுக்கு தேவையில்லை. We don't need their contribution to this fund. Next. We don't need any laborers to unload all the materials from this lorry. We don't need any laborers to unload all the materials from this lorry. இந்த லாரியில இருந்து எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் அன்லோட் பண்ண எங்களுக்கு எந்த லேபரர்ஸும் தேவையில்லை. We don't need any laborers to unload all the materials from this lorry. Next. We don't need a helper now. We don't need a helper now. இப்பொழுது எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பர் தேவையில்லை. We don't need a helper now. Next. I don't need his influence to get a job in Chennai. I don't need his influence to get a job in Chennai. சென்னையில ஒரு ஜாபை பெற எனக்கு அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தேவையில்லை. அவருடைய செல்வாக்கு தேவையில்லை. நானே பார்த்துக்கிருவேன். அவருடைய செல்வாக்கு எனக்கு தேவை. எதுக்கு? அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எனக்கு எதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்ல வராது. I don't need his influence to get a job in Chennai. Next. We don't need your direction to go to Mamallapuram. We don't need your direction to go to Mamallapuram. மாமல்லபுரத்துக்கு போக எங்களுக்கு உங்க டைரக்ஷன் தேவையில்லை. We don't need your direction to go to Mamallapuram. Next. I don't need your assistance to complete this work in time. I don't need your assistance to complete this work in time. டயத்துக்கு, that means what? அந்த டயத்துக்கு முன்னாடின்னு எடுத்துக்கிறோங்க. இன் டைம். ஆன் டைம்னா எக்ஸாக்ட் டைம். ஓகே. 6 o'clockனா that is on time. 6 o'clock முன்னாடினா in time. Understand? By 6 o'clock என்ன அர்த்தம்? At or before 6 o'clock. That is called by 6 o'clock. In timeனா அதுக்கு முன்னாடி. On timeனா exact 6 o'clockனா 6 o'clock. Okay? I don't need your assistance to complete this work in time. அந்த டயத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண எனக்கு உங்களுடைய உதவி தேவையில்லை. I don't need your assistance to complete this work in time. Next. We don't need a software engineer for our office now. We don't need a software engineer for our office now. இப்பொழுது எங்களுடைய ஆபீஸுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தேவையில்லை. We don't need a software engineer for our office now. Next. We don't need your support. We don't need your support. எங்களுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் தேவையில்லை. We don't need your support. Next. We don't need any expert in this line. We don't need any expert in this line. இந்த லைன்ல எந்த எக்ஸ்பர்ட் எங்களுக்கு தேவையில்லை. We don't need any expert in this line. Next. We don't need any attendant for our office now. We don't need any attendant for our office now. இப்போ என்னோட ஆபீஸ்க்காக எந்த அட்டெண்டன்ட்டும் எங்களுக்கு தேவையில்லை. We don't need any attendant for our office now. Next. They don't need a 3 BHK flat. Theirs is a small family. They don't need a 3 BHK flat.
அவங்களுக்கு ஒரு 3 பிஹெச்கே பிளாட் தேவையில்லை. theirs is a small family. அவங்களுடையது ஒரு ஸ்மால் ஃபேமிலி. they don't need a 3 பிஹெச்கே flat. theirs is a small family. Next. they don't need a single bedroom flat. they don't need a single bedroom flat. அவங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் flat தேவையில்லை. they don't need a single bedroom flat. they need a double bedroom flat. they need a double bedroom flat. அவங்களுக்கு ஒரு டபுள் பெட்ரூம் flat தேவை. லாஸ்ட் ஒன். we don't need an experienced center head for our hero kids preschool. we don't need an experienced center head for our hero kids preschool. எங்களுடைய hero kids preschoolக்காக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் ஹெட் தேவையில்லை. ஏன்னா வெரி ஸ்மால் ஸ்கூல். ப்ரீ ஸ்கூல் என்ன சொல்றது, பிளே ஸ்கூல்னு சொல்லுவாங்க, நர்சரி சொல்லுவாங்க, தென் எல்கேஜி, தட் இஸ் கால் ப்ரீ ஸ்கூல்னு பேரு. புரியுதா? பிளே ஸ்கூல், நர்சரி அண்ட் எல்கேஜி, இந்த மூணுக்கு சேர்த்ததான் ப்ரீ ஸ்கூல். ஸோ ஹீரோ கிட்ஸ்ன்னு சொல்றது அந்த ஸ்கூலுடைய இது, ஓகே, பிராண்ட் அது ஹீரோ கிட்ஸ் ஸ்கூல்னு சொல்றது. ஓகே, we don't need an experienced center head for our hero kids preschool. Is it clear? Have I written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this course continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realize. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrividu. Thank you.